So again, welcome to the presentation mode of class 4 on universe solar system, right? তো চলো class 4 এ কি কি টপিক আমরা কভার করব দেখি। ফার্স্ট টপিক হচ্ছে ট্রিভিয়া অ্যাবাউট দ্য প্ল্যানেটস, তারপর হচ্ছে মার্কিউরি, ভেনাস, ট্রানজিটস অফ ভেনাস, আর্থ অ্যান্ড পয়েন্ট টু বি রিমেম্বার, কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট সেগুলো পড়বো। ট্রিভিয়া মানে কি, যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেগুলোকে আমরা ডেসক্রাইব করতে চলেছি সেটাকেই বলে ট্রিভিয়া। ট্রিভিয়া অ্যাবাউট দ্য প্ল্যান্টস, প্ল্যান্টের কিছু পয়েন্ট আমরা বললাম যেগুলো পরীক্ষায় আসে, সেগুলোকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস হিসেবে পড়বো। যেমন হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু, কোয়েশ্চেনগুলো যদি আমি পরপর লিখি, মানে পয়েন্টসগুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ সত্যি এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। অ্যাকর্ডিং টু distance from sun in ascending, ascending ascending order, ফার্স্ট হচ্ছে আমার কি মার্কিউরি, তারপর হচ্ছে ভেনাস, তারপর হচ্ছে আর্থ, তারপর হচ্ছে মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, তারপর হচ্ছে ইউরেনাস, তারপর হচ্ছে নেপচুন। ঠিক আছে, এটা হলো ফার্স্ট পয়েন্ট। নেক্সট পয়েন্ট ইজ, হ্যাশ করে পড়াই, অ্যাকর্ডিং টু সাইজ ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার, সাইজ ইন এর ডিস্টেন্স অ্যাসেন্ডিং অর্ডার ছিল, সাইজ ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে ফার্স্ট বড় থেকে লিখবো, বড় থেকে ছোট, ডিসেন্ডিং অর্ডার। ফার্স্ট হচ্ছে জুপিটার, তারপরে হচ্ছে স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন, আর্থ, ভেনাস, মার্স, মার্কিউরি। ঠিক আছে, নেক্সট পয়েন্ট ইজ revolves around the sun in the minimum period. Revolves around the sun in the minimum period. Minimum period কে রিভলভ করে, এটা হচ্ছে ভেনাস, যার টাইম লাগে 225 দিন, আর এটা হচ্ছে মার্কিউরি, যার টাইম লাগে হচ্ছে 88 দিন। হলো, নেক্সট আমরা যে পয়েন্টটা পড়বো সেটা হচ্ছে রিভলভস অ্যারাউন্ড দ্য সান ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড। রিভলভ অ্যারাউন্ড দ্য সান in the maximum period. ফার্স্ট হচ্ছে প্লুটো, টাইম লাগে কত 248 ইয়ার্স। তারপরে হচ্ছে নেপচুন, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বারবার বলছি, প্রত্যেকবার পরীক্ষায় আসে, 164 ইয়ার্স। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে ইট টেক্স 8 মিনিট ফর লাইট to reach us from the sun. ওকে, নেক্সট হচ্ছে লাইট ইয়ার কাকে বলে আমরা তো জানি যে লাইট ইয়ার is the distance traveled by light in 1 year. ওকে, নেক্সট হচ্ছে the sun is our nearest star. নেক্সট হচ্ছে our nearest star is Alpha Centauri. Our next nearest star in Alpha Centauri is 4 light years. ঠিক আছে, 4 light years away। কতটা ডিস্টেন্স হবে না, 4 light years ডিস্টেন্স away। নেক্সট হচ্ছে দ্য মিল্কি ওয়ে, বারবার বলছি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এগুলো, ইজ 100,000 basically 1 lakh light years across.
ACROSS, রাইট? চলো গেল হচ্ছে আমাদের কিসের ফ্যাক্ট না সাম ট্রিভিয়া অ্যাবাউট দ্যাট মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অ্যাবাউট দ্যাট প্ল্যানেটস। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা মার্কিউরি নিয়ে পড়বো। মার্কিউরি নিয়ে পড়বো। মার্কিউরিতে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দ্য নিয়ারেস্ট প্ল্যানেট of the sun. It is situated 5.7 million kilometers away from the sun. Next, it is the smallest planet of our solar system, whose diameter is only 4849.6 kilometers in diameter. Okay, next there is no atmosphere, hence again sorry for the disturbance of outside, hence there is no possibility of life, তাই জন্য কিন্তু কোনো possibility of life নেই মার্কিউরিতে। it has no satellite, তারপর হচ্ছে it revolves around the sun in 88 days. It rotates in 58.65 days. Okay, তারপর it has shortest year. সব থেকে বছর ছোট কিন্তু এখানেই হয়। তাহলে মার্কিউরির ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট তোমাদের কি কি বললাম, যে ফার্স্ট বললাম দ্য নিয়ারেস্ট প্ল্যানেট অফ দ্য সান ইট ইজ মানে সিচুয়েটেড 5.7 মিলিয়ন কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সান। তারপরে বলেছি ইট ইজ দ্য স্মলেস্ট প্ল্যানেট অফ দ্য সোলার সিস্টেম হুজ ডায়ামিটার ইজ 4849.6 কিলোমিটার। সব কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলো আবার বারবার বলছি। নেক্সট বললাম দেয়ার ইজ নো অ্যাটমসফিয়ার, তাই জন্য কোনো লাইফের পসিবিলিটি নেই, কোনো স্যাটেলাইট নেই। সানকে প্রদক্ষিণ করতে 88 দিন সময় লাগে, আর ইট রোটেটস ইন 58.65 ডেজে নিজে রোটেট করে। আর ইট হ্যাজ শর্টেস্ট ইয়ার, এর সব থেকে শর্টেস্ট ইয়ার হয়। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ভেনাসের পয়েন্টগুলো কি কি আছে। ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ভেনাস ইজ it is the brightest of all the planet. It is the brightest of all planets because it reflects more of the sun's light basically, which falls upon it than other planet do. ঠিক আছে, অন্য প্ল্যানেট থেকে বেশি ও লাইটকে রিফ্লেক্ট করে দেয়। ক্লাউডস অফ sulfuric acids are found here. Okay, it is the nearest planet to Earth. It is the nearest planet to Earth. Right? It is the nearest planet to Earth. Next point যেটা বলবো আমরা ভেনাস নিয়ে, সেটা হচ্ছে it is similar to Earth in volume, weight, density. Therefore, it is called sister of the Earth and twin star. ঠিক আছে, next is it is also known as
ইভিনিং স্টার অ্যান্ড মর্নিং স্টার। আমরা জানি কি ইভিনিং স্টার অ্যান্ড মর্নিং স্টার দুটোই বলে ভেনাসকে। ওকে, নেক্সট the cloud sphere of Venus, the cloud sphere of Venus is of orange color. Venus is of orange color. Therefore, it is known as the orange ORANGE. Therefore, it is known as the orange planet. এই জন্য কি অরেঞ্জ প্ল্যানেটও বলা হয়ে থাকে। ছবিটা যখন দেখালাম তোমরা দেখে বুঝতে পারি একটু কমলাটি টাইপের। ঠিক আছে, অরেঞ্জ প্ল্যানেট। নেক্সট বলবো it rotates from east to west while earth from west to earth কিন্তু earth rotates from west to east, উল্টো দিকে ঘোরে। ঠিক আছে, গেল। it has no satellite, এর কোনো স্যাটেলাইট নেই। গেল। নেক্সট হচ্ছে hottest planet in the solar system because of 97% কার্বন ডাই অক্সাইড। আরেকটা হচ্ছে স্লোয়েস্ট রোটেশন পিরিয়ডের। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো পড়াচ্ছি কিন্তু যেগুলো এমসিকিউ কোয়েশ্চেনে বেশি আসে, বারবার বলছি রিলেভেন্ট থিওরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো পড়াচ্ছি। পিরিয়ড ইজ 257 days, 257 দিন। অলমোস্ট equal rotation and revolution to 4.7 days। ঠিক আছে, অলমোস্ট ইকুয়াল হলো। এবার ট্রানজিটস অফ ভেনাস, ভীষণই একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের জন্য। ট্রানজিটস অফ ভেনাস, ট্রানজিট অফ ভেনাস বলতে বোঝায় যে ট্রানজিট of Venus occur when Venus directly between the Sun and the Earth. This alignment is rare, coming in pairs that are 8 years apart but separated by over a century. Okay, like the alignment is rare and the coming in pairs that are 8 years apart but separated by the century. Okay, next what's the last thrilling sight was in 204 and this was second transit which is the last of 21st century. The next transit will be on 2117. The next transit will be in the year 2117. 2117 next transit হবে এদের। ওকে, তারপরের পয়েন্ট ইজ one of the most spectacular, sorry again students, celestial phenomenon transits of Venus is
being observed over large stretch of Asia, including India, Philippines, Australia actually, Australia and North America and North America. ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম? One of the most peculiar celestial phenomenon transit of Venus is being observed on large stage, মানে একটু বড় স্টেজ ধরে দেখা গিয়েছিল, এশিয়া ইনক্লুডিং ইন্ডিয়া, ফিলিপাইন, Australia and North America. Okay, so all these are the most important point on transit of Venus. Okay, transit of Venus দিয়ে আমাদের কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল। তারপরে আমরা পড়বো হচ্ছে আর্থ। আর্থ নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করতে হবে, এটা আমরা ক্লাস নাম্বার 5 এ পড়াশোনা করব। ঠিক আছে, ক্লাস নাম্বার 5। You know, I think I'll tell you the story